हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना टीचर तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण इयत्ता 8वीचा जो तुमचा सायन्सचा लेसन आहे फोर्स अँड प्रेशर, या लेसनचे आपण आता क्वेश्चन आन्सर बघणार आहोत, म्हणजे एक्सरसाइज सोडवणार आहोत. तर फोर्स आणि प्रेशरचा अर्थ काय आहे? तर फोर्स म्हणजे बल आणि प्रेशर म्हणजे दाब, असं मराठीत त्याचा अर्थ होतो. याचे काही प्रश्न आहेत ते आपण सोडवायला घेऊयात. पण सोडवण्या अगोदर जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला तर पटकन चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा, म्हणजे तुमच्या येतेचे व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम येतील. राईट प्रॉपर वर्ड इन ब्लँक स्पेस. फर्स्ट, the SI unit of force is Newton. So answer is Newton. Second is the air pressure on our body is equal to atmospheric pressure. So answer is atmospheric pressure. Third, for a given object, the buoyant force is liquid of different density is the same. And D, the SI unit of pressure is Newton per meter square. Question 2, make a match. आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे? ए ग्रुप आणि बी ग्रुपला मॅच करायचं आहे. तर आपण इथे बघूयात की फ्लुइडसाठी काय करायचं आहे? सेम प्रेशर इन ऑल डिरेक्शन, ब्लंट नाईफ लोअर प्रेशर आणि शार्प निडल हायर प्रेशर, रिलेटिव्ह डेन्सिटी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आणि हेक्टोपास्कल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्वेश्चन 3, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन ब्रीफ. मी थोडक्यात आपल्याला उत्तर लिहायची आहे. ए, a plastic cube is released in water. Will it sink or come to the surface of water? प्लॅस्टिकचा क्यूब पाण्यात टाकल्यानंतर तो बुडेल की पाण्याच्या वर तरंगेल? आपण उत्तर लिहायचं आहे. आन्सर इज इट विल कम टू द सरफेस ऑफ वॉटर. दिस इज बिकॉज इट्स डेन्सिटी इज लेस दॅन दॅट ऑफ वॉटर. When it floats, the unbalanced force acting on it is 0. Next question. Why do the load carrying heavy vehicle have large number of wheels? म्हणजे आपण मोठ्या मोठ्या गाड्या बघतो ज्या खूप सामान वाहून नेतात, त्यांना खूप सारी चाकं का असतात? त्याचं महत्त्वाचं कारण बघा. The pressure produced by a given force depends on the area of the surface on which the force acts. The greater the surface area, the less is the pressure produced. Load carrying heavy vehicle have large number of wheels so that the load weight force is distributed over large surface area of the wheels in contact with the road. Hence, the pressure decreases and the tires do not burst. आता हे उत्तर आपल्याला असं छोटं नाही करता येणार ना. ह्याचं पूर्ण कारण दिले की जेव्हा खूप सामान वाहून न्यायचं असतं त्यावेळेला खूप सारी चाकं लावली जातात, जेणेकरून की त्याचा दाब जो आहे, प्रेशर जे आहे ते काय होतं? डिस्ट्रीब्यूट होतं आणि त्याच्यामुळे चाकं फुटत नाही. हाऊ मच प्रेशर डू वी कॅरी ऑन आवर हेड्स? वाय डोंट वी फील इट? याचा अर्थ आहे की आपल्या डोक्यावर सुमारे किती हवेचा भार असतो आणि तो आपल्याला का जाणवत नाही? साधा प्रश्न आहे ना, का जाणवत नाही? तर उत्तर बघा त्याचं. द एअर प्रेशर ॲट द सी लेवल इज अबाउट 10⁵ पास्कल. दिस इज द प्रेशर दॅट वी कॅरी ऑन आवर हेड्स. इतकं आपण 10⁵ पास्कल आपण आपल्या डोक्यावर कॅरी करत असतो. The cavities in our body are filled with the air and arteries and veins are filled with the blood. The pressure balances the pressure due to the atmospheric, hence we don't feel the atmospheric pressure. Question number 4, why does it happen? असं का घडतं? A ship dips to a larger depth in fresh water as compared to marine water. म्हणजे एखादी बोट स्वच्छ पाण्यात किंवा गोड्या पाण्यामध्ये, प्यायच्या पाण्यामध्ये जास्त बुडते तुलनेनं खाऱ्या पाण्यापेक्षा, म्हणजे समुद्राच्या पाण्यापेक्षा. कारण काय बघा. The buoyant force acting on body is proportional to the density of the fluid. Buoyant म्हणजे फ्लोटिंग किंवा एबल टू फ्लोट, म्हणजे तरंगणारे किंवा तरंगशील. So density of fluid in which the body is immersed. The density of fresh water is less than that of marine water. Hence, the buoyant force on body is fresh water is less than that marine water. Therefore, ship dips to a larger depth in fresh water as compared to marine water. So इथे सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं पॉईंट काय आहे? सो डेन्सिटी. इथे सगळ्यात महत्त्वाचं डेन्सिटी ऑफ फ्रेश वॉटर. तर इथे काय लक्षात ठेवायचं? डेन्सिटी ऑफ फ्रेश वॉटर इज लेस दॅन दॅट मरीन वॉटर. तर ही खूप महत्त्वाची लाईन आहे. इतकी लक्षात ठेवा, मग बाकीचं तुम्ही लिहू शकता आरामात. फ्रूट्स कॅन इझिली बी कट विथ अ शार्प नाईफ. धारदार चाकूने फळे सहज कापता येतात. मग तुम्ही मला इतकं मोठं उत्तर का लिहिलं? त्याचं जे वैज्ञानिक कारण आहे ते आपण इथे वाचतोय.
पण आता मी कीवर्ड्स किंवा की लाईन लक्षात ठेवली ना, मग बाकीचं तुम्ही आरामात लिहू शकता. हे माझं वाक्य लक्षात ठेवा. प्रत्येक प्रश्नात एक कीवर्ड किंवा की लाईन असते. तेवढी डोक्यात ठेवायची, म्हणजे खूप पाठ करावा नाही लागत, फक्त समजून घ्यावं लागतं. ओके, आपण आता यात काय नेमकी की लाईन आहे ते शोधूयात. The effect of a given force varies inversely as the area of the surface on which applied. The less the surface area, the greater is the effect of the force. ही की महत्त्वाची लाईन काय? The less the surface area, the greater is the effect of the force. The cutting edge of a sharp knife has less cross-sectional area relative of that a blunt knife. Hence, it is easy to cut vegetables, fruits with a sharp knife rather than with a blunt knife. For a given force, pressure is inversely proportional to the area of the surface on which the force acts. आता तुम्ही खरं तर इथपर्यंत लिहिलं ना उत्तर, व्हेजिटेबल किंवा फ्रूट्स शार्प नाईफ एवढं पुरणार आहे. हे बाकीचं नाही लिहिलं तरी चालणार आहे. त्यांनी फक्त विचारले का कापू शकतो, तर आपण तेवढं उत्तर लिहिलं बास होतं. सी द वॉल ऑफ अ डॅम इज ब्रॉड ॲट इट्स बेस. इथे म्हटलं की धरणाची जी भिंत असते, पाण्याचं धरण पाहिलं ना, साठवतं पाणी, ती आपल्या तळाशी रुंद का असते? त्याचं कारण बघा. द प्रेशर ॲट अ पॉइंट इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द हाईट ऑफ द liquid column above it. Hence the pressure of water in a dam is much greater at the bottom of the dam. म्हणजे हे फार महत्त्वाचं लक्षात ठेवलं पाहिजे की द प्रेशर ऑफ वॉटर इन अ डॅम इज मच ग्रेटर ॲट द बॉटम. तळाशी पाण्याचं प्रेशर काय प्रचंड जास्ती आहे दॅन ॲट द टॉप, म्हणजे वरच्यापेक्षा खाली जास्ती प्रेशर. To withstand this high pressure, the wall of dam is made up of stronger and thicker, means broad at the base at that top. आले लक्षात? If a stationary bus suddenly speed up, passengers are thrown in the backward direction. म्हणजे काय की थांबलेल्या बसने अचानक वेग घेतल्यास प्रवासी मागच्या दिशेनं का फेकले जातात? त्याचं उत्तर काय असणार आहे? खूप सोपी गोष्ट आपल्या आयुष्यात घडते. काय का फेकलं त्याचं कारण आज समजून घ्या. वेन पॅसेंजर सिट ऑर स्टँड इन अ स्टेशनरी बस, म्हणजे थांबलेल्या बसमध्ये जेव्हा पॅसेंजर उभे असतात किंवा बसलेले असतात, दे आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. ते कसे असतात? थांबलेल्या म्हणजे आरामाच्या स्थितीत असतात. वेन द बस सडनली स्पीड्स अप, द लोअर पार्ट ऑफ देअर बॉडी इन कॉन्टॅक्ट विथ द बस ॲक्वायर द स्पीड ऑफ द बस. त्यांचा जो लोअर पार्ट आहे, कमरेखालचा भाग आहे, तो त्या बसच्या स्पीडला मॅच करतो. द अपर पार्ट ऑफ देअर बॉडी हाऊ एव्हर कंटिन्यू टू बी द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया. म्हणजे वरचा पार्ट आहे कमरेच्या वरचा, तो अजूनही रेस्ट पोझिशनला आहे, पण कमरेखालचा पार्ट वेगामध्ये. हेच दे आर थ्रोन इन द बॅकवर्ड डिरेक्शन. त्यामुळे काय होतं? पाय राहतात, मागे ढकललं जातो. येते लक्षात? सोपं कारण आहे, आरामात लक्षात ठेवा की याच्या सगळ्यात महत्त्वाची की लाईन काय? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन कॉन्टॅक्ट विथ द बस ॲक्वायर द स्पीड, आणि अप्पर पार्ट ऑफ द बॉडी हाऊएव्हर कंटिन्यू टू बी द स्टेट ऑफ रेस्ट. हे लाईन्स महत्त्वाच्या आहेत, त्या लक्षात ठेवा. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आता टेबल दिला, याच्यामध्ये मास, व्हॉल्यूम, डेन्सिटी आपल्याला दिलेली आहे आणि टेबल कंप्लीट करायला सांगितलं आहे. सो इथे फॉर्म्युला आपण काय वापरला आहे? डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. या फॉर्म्युलेच्या साहाय्याने आपण हे सोडवलं आहे. सो आन्सर इथे येणार आहे 350च्या खाली 760, 175, 190 आणि 2 आणि 4. नेक्स्ट आहे कॉलम. इथे डेन्सिटी ऑफ मेटल दिलेला आहे, डेन्सिटी ऑफ वॉटर आहे, रिलेटिव्ह डेन्सिटी आहे, आणि यासाठी आपण डेन्सिटी ऑफ मेटल अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर हा फॉर्म्युला वापरलेला आहे. तर इथे आपल्याला 5 × 10 क्यूब 5, 8.5 × 10 cube and 8.5. So using with this formula we have get these answers. Next, weight, area and pressure: 800, 1500, 0.004, 500 and 20,000 and 3. So formula, using the formula is pressure, weight and area. Question number 6. The density of a metal is 10.8 into 10 cube kg m cube. Find the relative density of the metal. So see here, solution. Data: density of the metal is equal to 10.8 into 10 cube kg per m cube. Density of water is 10 cube kg per m cube, and relative density of the metal, now we have to search the answer. Relative density of the substance upon density of water, and so we have to fill all this number here.
10.8 into 10 cube kg per m cube, 10.8 and upon 10 cube kg per m cube. So answer is 10.8 and the relative density of the metal is 10.8. Question number 7. Volume of an object is 20 cube per centimeter and the mass in 50 gram. Density of water is 1 gram per cube centimeter. Will the object float on water or sink in water? So solution is, for reference, see solved example 7. Object 50 gram upon 20 centimeter cube equal to 2.5 gram per cube centimeter. It is greater than the density of water, hence the object will sink in water. Question number 8. The volume of a plastic covered sealed box is 350 centimeter cube and the box has a mass 15 gram. Will the box float on water or sink in water? What will be the mass of water displaced by the box? So here answer is, plastic box is equal to 500 gram upon 350 cube centimeter is equal to 10 upon 7 gram per cube centimeter. It is greater than that of water, hence the box will sink in water. The volume of water displaced by the box, its volume is equal to, the volume of the box is equal to 350 cube centimeter. Now the density is equal to mass upon volume, so m is equal to pv. The mass of water displaced by the box, so 19 cube centimeters into 350 centimeters, answer is 350 gram. So students, we have finished all this question answer. If you like this video, please like it, share to your friends and subscribe Sapna's Homeschooling YouTube channel. Thank you.